And now, President Chilombo Tshisekedi, can you please elaborate how the Central African Forest Initiative will help fight climate change, protect forests, and contribute to sustainable development in your region? Bien, merci. Thank you very much, Madam. It's an honor for me to speak here today, since I represent the sub-region of Central Africa that has mobilized as part of this summit through the Economic Community of Central African States, ECAS. As you know, around 30% of global greenhouse gas emissions are captured by forests and peatlands. We all know that nature offers us very effective and cheap long-term solutions. Fortunately, our region has one of the most beautiful and most important pieces of global heritage, the forests of the Congo Basin, which are an important part of the response to these challenges that threaten our beautiful planet. These magnificent forests are unfortunately still not very well known and not properly valued by the international community. They cover some 250 million hectares with a stock of 70 billion tons of carbon. They also absorb around 750 million tons of CO2 per year. These forests, therefore, play a crucial role in regulating the climate. The forest of the Congo Basin also provides a regulating impulse for rainfall from Ethiopia to Egypt. Nonetheless, a number of signals indicate that Central Africa could be the next front for massive deforestation, which would repeat the history of the other two large forest basins of West Africa. The disappearance of this ecosystem would cause an unprecedented ecological crisis. It would destabilize the whole of Africa because of a huge loss of biodiversity, because of desertification of the sub-region, and thus would create considerable pressure through migration. We should remain concerned and mobilized by the situation in Lake Chad and its heavy socio-economic consequences. Adaptation to climate change for some spaces in Africa is inextricably linked to the efforts that we take to save forests. This is why we, as heads of state in the sub-region, are very well aware that the actions that we take will affect the global ecosystem. Without being exhaustive, and by way of an example, the Democratic Republic of the Congo has committed to stabilizing its forest coverage as 63% of its territory and reducing its emissions by 17% between 2020 and 2030. Gabon and the Republic of Congo have coverage of 88 and 60% of forest across their territories. They have banned the deforestation of high carbon stock forests and also forests that are valuable for conservation, while also keeping deforestation of all kinds of forest to a minimum. Applying the principle of zero deforestation, countries that have savanna lands like the Republic of Congo, the Democratic Republic of Congo and Gabon have decided to take their agro-industry production outside of forest zones. The two Congos have also committed to preserving and providing sustainable management for our peatlands, which represent around 30 billion tons of carbon, by avoiding drying out these lands or draining them. For Gabon prevented the export of timber and made the certification of all forest concessions obligatory. It has also signed a historic agreement with Norway through the CAFE initiative to compensate for emissions reductions of 150 million American dollars by valuing a ton of carbon dioxide at $10 rather than $5, so doubling its price. On the Democratic Republic of the Congo, I intend to increase the protected area significantly, including certain watercourses across our territory, to strengthen preservation and the preservation of biodiversity.
My country is also committed to accelerating universal access to electricity for its population, to end dependency on wood, which represents 90% of the energy consumed by households. This dream can become reality. Our hydroelectric potential comes to 100,000 megawatts, and this could resolve a lot of the problems in terms of energy needs. But outside the Democratic Republic of Congo, the Inga site also comes under the NEPAD framework as a driver for the industrialization of Africa. The Secretary-General has made a call, and in response the countries of Africa have committed to actualizing their nationally determined contributions for 2020. And the priority here is the integration of land use and forestry. We should also reflect these considerations in our discussions with the Bretton Woods institutions, because it is hard to understand how the best conserved forests in the world only receive 1% of the financing available. We have to do more together: government, multilateral organizations, NGOs, and above all, the private sector. Only if we work together will we be able to preserve the forests of the Congo Basin. We need a balanced solution, taking into account our development needs and our efforts for preservation, but also the value of our ecosystem services. Thank you. Thank you, Excellency. President Morales, Central America is very... Si les forêts de la République démocratique du Congo partaient en fumée, c'est plus de 52% d'eau douce d'Afrique qui partirait avec elle. La disparition de cet écosystème provoquerait une crise grave, écologique, et déstabiliserait la stabilité du climat dans le monde. Mesdames et messieurs, il se fait malheureusement que, pour des raisons essentielles de la vie, la forêt de mon pays est menacée, à l'instar de celle de l'Amazonie ou encore de Bornéo-les-Congo. Puis-je vous rappeler qu'environ 1,6 milliard de personnes dans le monde, soit plus de 20% de la population mondiale, dépendent des forêts et des services écosystémiques qu'elles fournissent, notamment des aliments, des plantes médicinales, du fourrage pour le bétail et du bois pour la construction et l'énergie. À ce sujet, il est important de relever qu'environ 2,8 milliards de personnes utilisent le bois de chauffage pour la cuisson et le chauffage. Dans mon pays, pour ne citer que ce cas, environ 90% des ménages dépendent du bois énergie pour leurs besoins domestiques. La menace est donc sérieuse et nous devons absolument réaliser la transition énergétique en accélérant le développement et la promotion des énergies propres et renouvelables. C'est notamment dans ce cadre qu'il faudrait circonscrire les nombreuses initiatives au niveau de mon gouvernement et au niveau international, parmi lesquelles je citerai, sans être exhaustif, au niveau national, celle de planter 1 milliard d'arbres d'ici 2023 à travers le programme dénommé Jardin scolaire pour 1 milliard d'arbres, de sensibiliser la jeunesse au respect de l'environnement et de former des cadres universitaires pour la gestion responsable de l'environnement. Celle de mettre en place une charte nationale de l'environnement et du développement durable, d'établir une cartographie forestière, d'évaluer les potentialités en biodiversité du Congo et de protéger les tourbières et les communautés locales, tout en veillant à la bonne gestion des concessions forestières ainsi qu'au cadastre y relatif. Au niveau international, l'opérationnalisation et la promotion de l'économie verte et l'économie bleue en Afrique centrale et la mobilisation des efforts de la communauté internationale en vue de contribuer à la capitalisation du Fonds de l'économie verte et du Fonds bleu. La dynamisation de la mise en œuvre de l'initiative Sommet des 3 bassins forestiers, plateforme politique sud-sud de gestion des forêts de l'Amazonie, du bassin du Congo et du Bornéo-Mékongo. La mise en œuvre de la feuille de route pour la promotion des énergies renouvelables de l'Afrique centrale, ainsi que 26 projets intégrateurs prioritaires, dont INGA 3, pour la République démocratique du Congo, et 16 projets du programme d'électrification transfrontalière sous la coordination du pool énergétique de l'Afrique centrale. Dans ce
contexte et considérant les besoins et les préoccupations spécifiques de nos populations, qui dépendent en grande partie de ces forêts et des services écosystémiques qu'elles fournissent, nous exhortons nos partenaires à soutenir effectivement notre gouvernement dans ses efforts pour la préservation de l'écosystème de la forêt du Congo. Ce soutien devrait se réaliser par des compensations financières sérieuses, des partenariats efficaces et le transfert des technologies afin de permettre d'œuvrer de manière durable et par une action renforcée pour l'atténuation, l'adaptation et la diminution du gaz à effet de serre à la base du réchauffement climatique de la planète. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur le Président. And I now invite